Okay. Okay. Good evening, everyone. Today we are going to discuss about linear motion lesson. Up to now, we have discussed equations of linear motions. No, in our previous class, we have derived those equations. Okay. When we were deriving this equation, we use VT curve. No, VT curve. So, what kind of VT curve that is? What kind of? When we are deriving the equations of linear motion, we use a VT curve. So what type of VT curve that was? What type of? Huh? Is it a Actually, we have used a linear curve. That means it is a straight line. No, it is not a curve shaped curve. Actually, when we were deriving linear equations of linear motion, we have used this type of VT curve. So it is a straight line, no? So if it is a straight line, that means the gradient of this curve is a constant. The gradient of this curve is a constant. That means the gradient is the acceleration. So the acceleration of this motion is a constant. Okay. Therefore, the equations of linear motions are valid for constant accelerations conditions only. We cannot use those equations for variable accelerations. Okay, you have to remember that thing when you are going to use equations of linear motion. The motion should be a constant acceleration motion, or constant acceleration means it can have a acceleration. It can have a constant acceleration, or the acceleration can be zero. Either way. Okay, zero means it is also constant, no? Constant variable. Therefore, we can use those equations for constant accelerations conditions only. Okay. Okay. Write down that thing as a special note. Okay, note. Okay. Write down that thing. According to the above graph, that is used to derive the equations of linear motions comma, the gradient is a constant. The gradient is a constant.
That means the acceleration of that motion is a constant. The acceleration of that motion is a constant. Therefore, the equations of linear motion, motion are valid only for constant accelerations condition. Are valid only for constant acceleration condition. Yeah. Correct. Okay. Now we can discuss how to apply those equations for a question. Okay. Actually, when we are discussing about the equations of linear motion, you can clearly see all the physical quantities, in those equations are vectors. Acceleration, velocity, then displacement, all those are vectors. Therefore, those equations are vector equations. Therefore, when you are going to use those equations, we should mention the starting point and the end point and the direction of that motion. That means, suppose there is a motion. It starts from point A. Suppose the initial velocity is 10 ms minus 1, and when the ball is passing the point B, the velocity is 20 ms minus 1 and time taken is 10 seconds. When it passes point C, time taken is 20 seconds and it has a constant velocity. From B to C, it has a constant velocity, but from A to B, it has a acceleration. It has an acceleration. Okay. Suppose this one. Suppose you are asked to find the initial acceleration of that object. That means the acceleration means from A to B, there is acceleration. From B to C, the acceleration is 0. You are asked to find the initial acceleration. That means A to B acceleration. So, if you want to apply equations of linear motion, as those equations are vector equation, you have to mention the starting point and the end point of the particular motion. That means, suppose you are going to use that equation for AB motion.
Suppose that now you are asked to find the acceleration between AB portion. So suppose now we are going to use equations of linear motion for AB motion. Then you have to mention that thing when you are writing that thing. Okay. Suppose you are going to apply those equations for AB motion. So you can write that one like this. A to B to this direction. That means you are going to apply those equations for AB motion, A to B motion, and you have taken this direction, that means right hand side, as the positive direction. So all the vector quantities into that direction will be positive. All the vector quantities towards the opposite direction of the direction will be negative. Therefore, when you are using equations of linear motion, you have to mention the portion of motion. That means which portion you are going to which portion you are going to apply that equation of linear motion, and to which direction. To which direction. Those two things are must. If it is a essay question, this is a must. Okay. Okay. That means this symbol means you are going to take the vector quantities which is into this direction as positive vectors, and opposite direction into the opposite direction will be negative vectors. Okay. Then suppose now now I am going to apply V equal U plus AT equation, because I need to find acceleration and I know the final velocity. That means V, I know the initial velocity and I know the time, and I need to find A. Therefore, you can use V equal U plus AT equation. V means 20. It is into the positive direction. That means positive. U means 10. It also into the positive direction. Plus A times T. So from that, I can write A means ms 1, ms minus 2. Okay. Likewise, we can use any equation of linear motion for any constant acceleration condition. But remember the thing, you have to mention the motion as well as the direction. Okay. Then write a topic. Applying equations of linear motion for a motion. Okay, write down this thing. Write down under that topic. When we are using
The equations of linear motion, the equations of linear motion we have to consider the following things. The first one, we should mention we should mention the particular portion, the particular portion, the particular portion particular portion of the particular portion of the linear motion that we are going to apply the equations. Second thing, positive direction. The second thing is positive direction. Within the brackets, all the vector quantities, all the vector quantities all vector quantities into that direction, will be positive, will be positive. Okay. You can write this one as example, as an example. This is the example. Write down this thing.
Okay. Shall I erase? Shall I erase? Okay. Anita again. Makanan. Apa kawan? Okay. Okay, Buddha. Shall you do the same question, question number 1 and question number 2, using equations of linear motion? Shall you do? We have done that thing using VT curves, VT graph. Shall we try that thing using equation of linear motion? Same question, differently. Do quickly. Okay. The first question. Find the velocity of an object is starting from rest with a uniform acceleration of 2 ms minus 2 for 30 seconds. Okay. When we are doing a question like this, I think actually it is preferred to draw this kind of geometrical representation. Then it is easy to identify the actual scenario. Okay. The initial velocity is 0 because it is mentioned that this object is start from the west. That means initial velocity is 0. That means u is equal to 0. And acceleration is 2. It is given. And time taken is 30 seconds. It also given. And final velocity, we don't know that thing that has to be calculated. I have taken that one as v, and the displacement is that also to be calculated. Okay. First, we have to determine the value of v.
Tell me. So what is the equation that you are going to use to find V? To find V, what is the equation? What is the equation that you are going to use? Yes, very good. V equal U plus A T, V equal U plus A T, because you have to find V, you know U and you know A and you know T. You know those three figures, three factors. So you have to use V equal U plus A T. When you are writing this thing, you have to mention that T. From A to B to this direction, you are going to apply V equal U plus AT. That means this part is the motion part. This is the direction. Okay. That means all the vectors in that direction will be positive. On other hand, all the vector quantities which is opposite to that direction will be negative. Okay, V has to be fine. U is 0. A acceleration is in this direction. That means positive into 30. So 60 ms minus 1 is the answer. Then you have to find the displacement. No, we don't know S. We have to find S. Oh yeah. If you want to find S first, then you can write S equal U plus UT plus half AT square. Okay. When you are if you want to find S first, then you can write. Then you can use S equal U plus UT plus half AT square. Okay. But I have find the V first. Okay. If you're sure about this answer, then you can use this equation from A to B to this direction. S equal U plus V over 2 times T. To find S. U is 0. V means 60. 60 over 2 times 30. That means 30 into 30 means 900. 900 meters. Okay. Or you can use this equation. S equal UT plus half AT square. Actually, I prefer this equation because actually when you are going to use this equation, you have to depend on V. No, you have to depend on V. If you have done some mistake when you are finding V, then the S value also will be wrong. Okay. So if you can use this equation, all the variables are given in the question. Therefore, you don't want to find or you don't want to calculate any variable within that equation. Okay. That is the thing. Okay. මෙතන වෙන එකම දේ මෙතන V හොයපු එකෙන් ලාන්නේ. එතකොට මෙතනදී මිස්ටේක් එකක් කරොත් ඒ මිස්ටේක් එක මෙතනට හරි. හැබැයි මේ වගේ එකක් මේක අවශ්‍ය වුණා නම් මේක පාවිච්චි කරන්න මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Equation එකේ quantities වලට අදාළ units දැමීම ඒක අනිවාර්ය නෑ. ඒ අපි සාමාන්‍ය all levels එහෙම කරනවා. නමුත් A levels වලදී අපි එහෙම බලන්නේ නෑ. අර මෙතන මේ unit එක තියෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අපි normally A levels වලදී ඕගොල්ලන්ගේ evaluate වෙන්නේ හරි logic එක තියෙනවා කියලා බලනවා. logic එක. හරියට logic එක apply කරලා තියෙනවා බලනවා. ඊට පස්සේ final answer කර දෙනවා. හරි.
ඒ අතරමැද්දේ මොකක් හරි ස්පෙෂල්ම කරුණක් තිබ්බොත් ඇරෙන්න ඒ අතරමැද්දේ සාමාන්‍ය ලකුණු දෙනවා අඩුයි. හරිද? ඒක මම කිව්වේ සාමාන්‍ය ලොජික් එක තමයි වැඩිපුර ලකුණු දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආන්සර් එකට. ලොජික් එක හරියටම තියෙනවා නම් ලොජික් එකත් එක්ක තව ස්ටෙප්ස් මොනවද තව ඒ කියන්නේ ස්ටෙප් වලට අදාළ තව ලොජික් තියෙනවා නම් ඒ හැම ලොජික් එකකටම ලකුණු දෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක් හදද්දී ඔයාලා ලොජික් කීපයක් යූස් කරන්න ඕන. එක ලොජික් එකකින් හදන්න බැයි නම් ඒ වගේ තැන් වලට හැමතැනටම මේ ලොජික් ඇප්ලයි කරන හැමතැනටම ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒ ලොජික් එකේදී ආගියුමන්ට් එක. ආගියුමන්ට් එක හරිනම් ආගියුමන්ට්ස් ඔක්කොම ටික හරිනම් අවසානයේදී ෆයිනල් මාක් එක තමයි ලකුණක් හම්බ වෙන්නේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඇතුළේදී කොහොමද ඕක මේ සිම්ප්ලිෆයි කරන්න කියලා බලන්නේ නැහැ. මම ඒක ඇතුලේ සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් පුළුවන් තරම් හිතෙන් කරන්න පුළුවන් නම් වැඩේ ඉවරයි. හරිද? ස්පීඩ් කරන්න පුළුවන් මොකද ඒවට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි ආගියුමන්ට් සියල්ලම මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. ආගියුමන්ට් සියල්ලම මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. otherwise no mark. හරි. ඒකයි මම කියන්නේ. ආගියුමන්ට් මෙන්න මෙතන තියෙන ආගියුමන්ට් එක මෙන්න මේක තමයි මේ ආගියුමන්ට් එක. This one is the argument. This is the argument. From here to here, from here to here to this direction, you are going to use this equation. That is the argument, or that is the logic of this equation, the logic of this question. Okay. Then this is the answer. මේ වගේ පොඩි questions සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැහැ. අපිට එන questions ගොඩක් ඒවට අපි logics කීපයක් use කරන්න වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා logic කීපයක් use කරනකොට අපිට අනිවාර්යෙන් ඒ හැම step එකටම mark හම්බ වෙනවා. හරිද? එහෙම නැතුව අර maths වල එන විදිහේ steps වලට ලකුණු අපිට එහෙම කඩන්නේ නැහැ. හරි? Okay. Then the second question. The second question. Second question. If an object starts moving from rest and acquires a velocity of 30 ms minus 1 after 10 seconds, find the acceleration of the object and the distance traveled by the object. This one. The initial velocity is 0 because it is mentioned the object starts from the rest. So initial velocity is 0. The final velocity is 30 ms minus 1. It is given. The time taken is 10 seconds. It is also given. It also given. Then you have to find A and S. A and S. So when you are going to find A, what is the most appropriate equation? Tell me.
What is the most appropriate equation? Yes, V equal U plus AT, because you know V, you know U, and you know T, then you are going to use V equal U plus AT. V equal U plus AT to find A. Find A. V means 30 in this case. U0 plus A into 10. That means A is equal 3ms minus 2. That is 3. Then the displacement S. The displacement S. So what is the most appropriate equation to find displacement? Displacement. How to find displacement? What we are going to apply? From A to B, displacement. How to find? Yeah, S equal U plus V over T times T. Yeah, that's all. That is good. Or you can use F equal UT plus half AT square. That also correct. S equal U plus V over 2 times T. So displacement is equal U0 with 30 over 2 times 10. That means 150 meters. 150 meters. 150 meters. Okay, everyone, please let me know. Prashna Tira. Okay, thank you. Okay. Then do the questions up to question number 5, 3, 4, and 4. No. It is easy. Ten, 11, 12. Question number 10, 11, 12. Question number 10, 11, 12. Please use equations of linear motion. 10, 11, 12. Do quickly. 10, 11, 12. I think it's 2 minutes per one question. So 6 minutes. 6 minutes. Wait. Again. Okay. Okay, everyone. Have you done question number 10? Question number 10. Question number 10. Okay, good. Others? Question number 10. Good. Only 2. Three. Question number 10. We have to find the maximum velocity and acceleration. Deceleration. Okay. V and A. We have to find V and A. Okay. So in this equation, in this motion, there are 2 separate motions. You have to identify that thing. From A to B, there's a acceleration, and B to C, there's another acceleration, which is a deceleration. Okay. Therefore, when you are going to use equation of linear motion,
you have to consider these two parts separately. Okay, because from A to C, the acceleration is not constant. But from A to B, it is constant. From B to C, it is constant. So when you are applying equations of linear motion, you have to apply to those portions separately. Okay. You cannot use equations of linear motion from A to C because the acceleration is not constant from A to C. But you can use equations of linear motion from A to B and B to C separately because from A to B it is constant, from B to C it is the acceleration is constant. Right. Then from A to B, from A to B to this direction, uh, you know S, sorry, you know U, you know A, you know tie, and you have to find V. V means the maximum velocity of the object, V. So how to find V? What is the equation you have used? What is the equation? To find V, the maximum velocity. The maximum velocity find makal use karo equation. But you know time, you know acceleration, you know U. You have to find V. Then you can easily use V equal U plus AT because you know U, A and T up to this location. Okay. So V is equal, that is the maximum velocity. V is equal, U is 0 plus A is 1/3, time is 45. Time is 45. So V is 15 ms minus 1. 15 ms minus 1, which is the maximum velocity. Then you have to find the deceleration. You have to find deceleration. To find deceleration, you know, now you know V, that means the starting velocity, the initial velocity of BC motion. You know that part. And you know the final velocity of BC motion, which is 0. You know only two variables. But in all the equations of linear motion, there are 4 variables. There are 4 variables. Okay? V equal U plus AT, V, U, A, and T. 4 variables. S equal U to U plus V over 2 times T. S, U, V, and T. 4 variables. S equal U T plus half AT square. S, U, T, A. 4 variables. V square equal U square plus 2AS. V, U, A, S. 4 variables. So each and every equations of linear motions, there are 4 variables. 4 variables. That means if you want to find any variable in equations of linear motion, you have to have values of at least 3 variables. Okay? But in this case, you know only 2 variables. The initial velocity of BC motion and the final velocity. That's all. But you can use this information. You can use this information to find the displacement. In order to find displacement, you can use this displacement, AB displacement. Therefore, I can write from A to B to this direction S equal U plus V over 2 times T. 2 times T. So U is 0, V, I know the displacement is S,
U is 0, V is, now we have calculated is 15, it is 15. So 15 over 2 times time means 45. 45. 15 into 45. 15 into 45 means 15 into 3, no? That means 225 into 3. 225 into 3, that means 675. 675, no? 45 means 15 into 3. 15 into 15, 225. So 225 into 3. 225 into 3 means 25 into 3 plus 200 into 3. 25 into 3 means 75. 75 plus 600 means 675. Man, that calculate karo hindi lagda 675. Ma eka akulak pat liwe na. Eka akulak pat yan ito bang kita yung kariko eh. 45 can yan but 15 into 3. 15 into 3. Therefore 15 into 15 into 3. 15 into 15, 15 is square. 225. So 225 into 3. 225 into 3 means 200 into 3 plus 325 into 3. That means 675. Over 2. So that is equal 337.5. No. Then you can find the displacement. The displacement. The displacement. Suppose this is D. So in this case, D is equal 1125 minus 337.5. Right? Okay. Then here 5 here. Then 1125 375. Ya kenal. Tulisiti kian di hasil hadat tunai. Hasil hadat tunai. Hasil hadat tunai. Ito rin na kasi subat. Hasil tunai kasi subat. Hasil tunai subat. Hasil hadat tunai. Hasil. Sesuatu. Sesuatu. Okay. Then you can apply. Now you have find the displacement of this location. Okay. From here to here, displacement now you know. Then you can apply any equations to find acceleration. I think V is 0. So V squared plus U squared plus 2as, no? V squared equal U squared plus 2as. Because you don't know time. You don't know time. You know this variable. What are those variables? You know the initial velocity U, the final velocity V, and you know S. You have to find A. You know U, V, and S. U, V, and S. Those are three variables you know. Then you have to find S. Survey A. That means you don't know about time. Time is missing. So you have to use an equation
That is not included time. That means v square plus v square is equal u square plus 2s. Time at the therefore, from B to C to this location, this direction, v square plus u square 2s. V square 0, u square, initial velocity means 15. That means 225 plus 2as, 2 times this one, 2 times this one. Therefore, acceleration or deceleration, acceleration is -1, deceleration is plus, minus 225 over okay. This one. All right. Question number 10. Acceleration में कितना है? 105 5 okay. 25 वाली में देना 25 वाली में देना 225 वाली में देना 225 okay, you can simplify this one. Simplifying out here is equal to question number 10, okay? मेरे को अगर ग्राफिंग है तो ग्राफिंग मेरे था ग्राफिंग मेरे था ग्राफिंग है तो क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई करा ओ ಅದು ಇರಂತ ಕತ್ತಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮೇಘದ ಆವೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ 103 103 ಆವೆ
No, this one is correct. Okay. Have it. Makanan. On graph වලින් කරන්න ඕනේ මේ question system එක. කරාද? Have it on the homework. Homework එක කරාද? මට දෙන්නෙක් කියලා තිබ්බා answers. ඉතුරු එක එකකට answers කියලා තිබුණේ නැහැ. කරාද? Homework කරාද? graph වලින් මම කිව්වා ඔය question system එක කරන්න කියලා. Questions එක කරාද? No? No. නැද්ද? Okay. Question number මම මේක මොකක්ද? Question number 11 කරාද? Have you done question number 11? Question number 11. Others? Question number 11 using equations of linear motions. Karad? Only two. Okay. One oh seven in 107. Sorry, 107 in again. And 225 over 1575 1500 and 75 1 over 7 in 1 over 7. Okay, question number 11. Question number 11. If a car passing a kilometer post with a speed of 15 ms minus 1 takes 50 seconds. What are the T1? If a car passes a kilometer post with a speed of 15 ms minus 1, suppose it is A, now it is passing that point with a speed of 15 ms minus 1, takes 50 seconds to pass the second kilometer post.
50 seconds. T equal 50. This is B. S is 1000 meter. 1000 meter is 1 kilometer. You have to find V. Initially, you have to find V. You don't know acceleration. Okay, it is given a car or this car passes the first kilometer post at a speed of 15 ms minus 1, then it travels for 50 seconds and passes the second kilometer post. That means in between these two posts, the distance is 1 kilometer, no? 1 kilometer. First kilometer post and second kilometer post. Therefore, the distance, it is not given, but it is a hidden data. So S is 1000 meter or 1 kilometer. So we have to find V. We have to find V. How to find V? How to find V? Tell me, what is the equation that you are going to use to find V? V means the speed. Yeah, the speed of the car when the car is passing the second kilometer post. So I can write from A to B to this direction is equal U plus V over 2 times T. So S is 1000 meter. U means 15. V you don't know, or 2 times 50. 0, 0 cancel out. So this one will be 20. So this is 40. 40 minus 15 means 25. So V is 25 ms minus 1. Acceleration is not 0, we don't know that T. If acceleration is 0, then you don't want to find V, no? You don't want to find V, no? Because if acceleration is 0, then the velocity is constant. Uniform velocity? Is it given? Wait. No, it is not given. Uniform acceleration. Assume. Okay. Okay with it. Then, the second question, that is the most important question. Second part. How do we second part? Also, find the distance from the first kilometer post to a bridge with a velocity of the car is 45 ms minus 1 while crossing the bridge. Have anyone did that question? Using equations of linear motion, have you done the second part? Yes. Good. So according to that question, the car is passing a bridge with a velocity of 45 ms minus 1. We need to find here to here distance, A to C distance. We have to assume the car is moving with a constant acceleration
throughout the journey. That means from A to C, you can directly use equations of linear motions because the acceleration is constant throughout the journey. Then you can find the acceleration. No? To find the distance. To find the distance, you know the initial velocity and the final velocity. Those are the two things you know. Yeah? From A to C. You have to find the displacement from A to C. So if you consider the known values from A and from Z, you can clearly understand, you know the initial velocity and the final velocity only. You don't know anything other than that. No? So you know two variables and you have to have another variable to find the other variable. No? There are only four variables in equations of linear motion. Equations of linear motion, there are only four variables. No? Therefore, if you know three variables, then you can find the other missing one. But in this case, you know only two variables, then you have to have another one. Another one means you can have another one from this equation, from this portion, A to B portion. According to the question, the acceleration is constant throughout the motion. Therefore, you can calculate the acceleration from A to B portion. So A to B to this direction, V equal U plus AT. V means you know this one 15, sorry 25. U means 15 plus A times T means 50. This one will be 10, no? 10 times, so A means 1/5. M is equals to. Now you know the A. You know A, you know V, you know U. Therefore, I can write from A to C. You can use directly from A to C. A to C. You don't know the time. So without time, I can find S using V squared plus U squared plus 2AS equation. In this case, V is 45 squared is equal 15 squared plus 2A, M is 105. Yes. Okay. From here to here, you can bring from here to here 45 squared minus 15 squared. That means difference of square. If you bring 15 to this location, it will be minus 15. That means difference of squares. That means 45 minus 15 into 45 plus 15. Therefore, minus 15 means 30 into plus 15 means 60 is equal to 2s/5. Then this one will be cancelled out 30. So S is equal 900 into 5. That means 0.9 into 5 kilometers. So 4.5 kilometers. 4.5 kilometers. தெரியும் क्या தெரியும் सिंप्लिफिकेशन එක තේරෙනවද මම මෙතන කරපු එක මොකද්ද මේ කරේ කියලා මෙතන කරපු එක තේරෙනවද මම මේ ගත්තේ මොකද්ද ඩිෆරන්ස් ඔෆ් ස්ක්වයර්ස් කියන මෙතඩ් එක මම ඒක ලියුවේ නෑ ලියන්න ඕනේ නෑ පුංචි ළමයි නෙවෙයි මේ 45 squared minus 15 squared 45 squared minus 15 squared කියලා කියන්නේ මොකක්ද පුතේ
45 minus 15 into 45 plus 50. Difference of squares. No? A squared minus B squared means A minus B into A plus B. Difference of squares. You can simplify that thing using your mind. Okay. Clear? Then 30 into 30 means 900. 900 means 0.9 kilometer. Simplification CC someone getting 0.9 kilogata. So 900 yen cover. Clear? Hey, clear? And so make up here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Then question number 12. Question number 12. Have you done question number 12? Question number 12. Another. Using equations of linear motion. No. What here? Good. Good. Very good. Okay. කරන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට. දැන් අපි දැන් ඒවල පටන් ගන්න චුට්ට කාලයක් ගියානේ. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ self evaluation එක කරන්න හොඳ ටයිම් එකක් තියෙනවා. self evaluation එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ identify කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන weakness සහ strength එක. weakness එකයි strength එක. මොකද අපි weakness එක හදාගන්නවත් එක්කම අපි strength එක address කරගන්නත් ඕනේ. ඒවා පොඩි අර strategically මාරු වටිනවා. හරිද? මම ඔය කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලාවට ගත්තොත් එහෙම අපිට අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කියන දේ අපි දැනගෙන ඉන්න එකත් මාරු වටිනවා. වීක්නස් එක හදා ගන්නවා වගේ. හරිද? දැන් මම ෆ්‍රෙෂ් අය කරන කාලේ මම කියන්නේ මට ඔය ඉස්කෝලේ එක බාහිර වැඩ කරලා මම නම් කළා අන්තිමට මට කව කරගන්න උන්නේ නැහැ සිලබස් එක. හරිද? කොහොම හරි මම මැත්ස් පේපර් එක ලියනකොට මම දන්නවා මට සිලබස් එකේ මට භාගයක් විතර නැහැ කවර් වෙලා. හරිද? හැබැයි මම grade 12 දී මම හොඳටම කරා. ඒ කියන්නේ මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන grade 12 සිලබස් එකේ කියලා මම දන්නවා. එතකොට මම grade 13 වල කේවල මම LV වත් නැහැ අතට. හැබැයි මම 12 එක මම grade 12 වල මම ගත්ත දේවල් විතරයි මම යූස් කරන්න ගියේ. එතකොට මම දැනන් ඉන්නේ මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකක්ද කියලා. එහෙනම් ස්ට්‍රෙන්ත් එක තමයි මම ඒ වෙලේ ඇඩ්‍රස් කරන්නේ. හරි. මොකද ස්ට්‍රෙන්ත් එකට ඇඩ්‍රස් කරනවා කියන එකත් මාරම වටිනවා. ඔයාලට ලකුණු ලකුණු කඩා ගන්නවා නම් ලකුණු කඩා ගන්න යනකොට ඔයාලගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක දැනගෙන ඉන්න එක මාරු වෙනවා. ඔයා කොතනද ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්නේ? දැන් ඔයා මැකැනික්ස් වලට දැන් අපි ඉස්සරහ යනකොට තව පාඩම් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මැකැනික්ස් වලට ඔය ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙනවා. නැත්නම් වේව්ස් වලට ඔය ස්ට්‍රෙන්ත් එක මදිද? ඔය ගොඩක් ළමයි හැරෙන පාඩම් වල. හරි. දැන් වේව්ස් එක කරන්න ගියට පස්සේ ගොඩාක් ළමයි මුලින් දනවල චොක් ගාලා ඒක වෙනවා. මොකද මැකැනික්ස් කියන්නේ ලේසි පාඩම අර ගොඩක් වෙලා මැතමැටිකල් පාර්ට් එකක් විතරක් තියෙන පාඩමක් මැකැනික්ස් කියන්නේ. මොකද මැත්ස් කරන ළමයිට මැකැනික්ස් අවු වෙනවා මැත්ස් වලත්. ඒ ඔක්කොමත් එක්කම මැකැනික්ස් කියන දේ ටිකක් ලේසි. හරිද? ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් ලේසි. හරිද? හැබැයි එතනින් එහාට යනකොට බයෝ කරන කට්ටියත් එකයි මැත්ස් කරන කට්ටියත් එකයි මොකද ආයෙත් කොහෙවත් අවු වෙන්නේ නැහැ. මේ තනිකරම මයින්ඩ් එකෙන් තමයි කියන ගහන්නේ. මේකත් මයින්ඩ් එකෙන් තමයි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක නිකන් අර මැතමැටිකල් පාර්ට් එක වෙන නිසා සාමාන්‍ය මැත්ස් පුළුවන් ළමෙක්ට වැඩි උඩ දා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ෆිසික්ස් කියලා කියන්නේ මේ කාලේ විතරක් නෙවෙයි
ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍ය අපේ සාමාන්‍ය වේව්ස් වගේ පාඩමක් වෙනකොට සහ එතනින් එහාට යන පාඩම් වෙනකොට ඔන්න ළමයිට පොඩි පොඩි අවුල් වෙනවා. හරි. හේතුව හරි ට්‍රැකේ රැඳිච්ච නිසා. හරි. ඒ වගේ තැනකදී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් සෙල්ෆ් ඉවලුවේෂන් එකක් කියන්නේ මාර වටිනාකමක්. හරිද? ඒ කියන්නේ සෙල්ෆ් ඉවලුවේෂන් එක කියලා කියන්නේ ඔයා මොන වගේ තැනකද ඔයා ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්නේ. මොන වගේ තැනද ඔයා වීක්. ස්පෙෂලි ඉන්නකොට දැන් මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක් කරනකොට ඔයාලා ගොඩක් වෙලා යනවා. එහෙනම් ඔයාගේ ටයිමින් මොකක් හරි කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ස්පීඩ් එක හදා ගන්නවා. හරිද? ඊළඟට ඔයාට නිරන්තරයෙන්ම ඔයාලා ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ මොකක් හරි සම්මත කරන්න ගත්තොත් පස්සේ මොකක් හරි හරියට වරදිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ආගියුමන්ට් එක දන්නවා. නමුත් ආගියුමන්ට් එක ඇප්ලයි කරගන්න බෑ. ආගියුමන්ට් එක ඇප්ලයි කරගත්තත් ෆයිනල් ආන්සර් එක එන්න බෑ. මොකක් හරි අර මැතමැටිකලි තියෙන මොකක් හරි වීක්නස් එකක් නිසා එතනින් එහාට වරලා යන්න බෑ. ඒ වගේ දැන් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ ළමයි ඉන්නවා. ෆිසික්ස් කියන දේ යාර හොඳට පුළුවන්. ආගියුමන්ට් එක තමයි හොඳට දන්නවා. නමුත් මැතමැටිකලි යා පොඩි ලැක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලැක් එකත් එක්ක එයාට යන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේ දැන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ කාලය නිකන් ඔය තරන්නම් වාලේ දෙයක් කරන්න එපා. අඳුර ගන්න ස්ට්‍රෙන්ත් එක, අඳුර ගන්න වීක්නස් එක, ස්ට්‍රෙන්ත් එකට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න, වීක්නස් එක හදා ගන්න. ඔන්න ඔය කියන දෙක හොඳට ඔලුව ගන්න. ස්ට්‍රෙන්ත් එකට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ, වීක්නස් එක හදා ගන්න. හරිද? මොකද ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන හොඳම මාර්ගය. හරිද? නැත්තම් අපි අර ඔහේ කරන්නම් වාලේ කරන්න එපා. හරි ප්ලෑන් එකක් තියාගන්න. ඕනම එකේ ප්ලෑන් එකක් තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ඒම් එකට යනවා නම් ඒ ඒම් එක ගැන මොකක් හරි පැහැදිලි ප්ලෑන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේ පැහැදිලි ප්ලෑන් එක කියලා කියන පුතේ අනිවාර්යයෙන් ප්ලෑන් එක තුලේ ඔයා අඳුර ගන්න ඕන ඔයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක, වීක්නස් එක හැමදේම අඳුර ගන්න. හරිද? අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔය ඉස්ලාමිය ඔය සාමාන්‍ය කම්පැනියක් ගත්තත් කම්පැනි එකට මොකක් හරි අලුතෙන් මොකක් හරි දෙයක් අපි කරන්න හදනකොට මොකක් හරි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නකොට සහ මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් කරනකොට අපි කරනවා SWOT analysis එක කියලා. Strength, weakness, opportunities and threats කියලා කියනවා. හරිද? SWOT එක කියලා. හරිද? දැන් ඒක කියන්නේ ඒක ඔය වෙන මොඩල් එකේ ඒ කරන්නේ මොකද්ද? ඒ ඇත්තටම අපි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න අපේ බිස්නස් එක ලොන්ච් කරන්න. අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන මොකද්ද? අපේ වීක්නස් කියන්නේ මොනවද? ඒකෙන් අපිට එන ඔපචුනිටිස් මොනවද? ට්‍රෙට්ස් මොනවද? ඒ ඔක්කොම අපි අඳුර ගන්න. හරිද? ඒතරදී ඔයගොල්ලන්ට අර ඔපචුනිටිස් ට්‍රෙට්ස් කියන දේ අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ස්ට්‍රෙන්ත් එකයි වීක්නස් එකයි අඳුර ගන්න තියාගන්න එක මාරවත්. ඒක තමයි ප්ලෑන් එක. ඒ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? ඒ නිසා අර ඉගෙන ගන්න එක වගේම ස්ටඩි කරන එක වගේම හරි ප්ලෑන් එකක් හරියට හදාගන්න කොහොමද මේක යන්නේ කියලා. හරිද? ගොඩාක් වෙලාවට ළමයි ඔය වැටෙන්නේ හරි ප්ලෑන් එකක් නැතිකම. හරිද? ප්ලෑන් එකක් නැතුව විභාගයක් යන්න ගියාට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ තමයි ආයෙසර ගෝල් එක මතක් වෙන්නේ. අම්මෝරසිලි මම ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හිටියේ කියලා මතක් වෙන්නේ අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සේ. හරිද? ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්නද කියලා මතක් වෙන්නේ අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සේ. එතකොට ඉතින් ගිහිල්ලා ඉවරයි ඔක්කොම ටික ගිහිල්ලා ඉවරයි. හරිද? ඔය දේ වෙනවා. හරිද? ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න අපේ මේ දවස්වල ගාටම ඇහිච්ච දේවල් කීපයක් මම කියන ඕගොල්ලන්ගේ බඩජොල වගේ. අතර දැන් ඔය ඕගොල්ලන්ගේ දැන් ඔය ඉස්කෝලේ වලත් එක්ක ටිකක් පොඩි ටයිට් ගතියක් තියෙනවා. ටයිට් ගතියක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඉස්කෝලෙන් දෙන හෝම්වර්ක්ස් තියෙනවා, ඒවැ තියෙන මේ ලෙසන්ස් තියෙනවා කරන්න ගොඩාක් කෙනෙක් ගාඩ දැන් ගොඩක් එන්නේ නැහැ. හරිද? ලේසි නැහැ. ලේසි නැහැ කියන්නේ ගොඩක්ම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ක්ලාස් වලින් දෙන හෝම්වර්ක් එක කරනකොට ඒ හෝම්වර්ක් කරන්නත් ඕනේ, ස්කෝල් හෝම්වර්ක් කරන්නත් ඕනේ. එතන ඒවා ගත්තට පස්සේ ටිකක් ටයිමින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට. ඇත්ත කතන්දරේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඔක වෝන් කරා, මුලින්ම වෝන් කරා මේ දේ වෙයි. තව ඉස්සරහට යද්දි තවත් ඕක වෙනවා කියලා. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඕක වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕක එක්ස්පීරියන්ස් වෙච්ච ළමයි ඇති වුණා.
ඕන් තරම්. මොකද අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ඔය ඔක්කොම වැඩ කරනවා කියන එක ලේසි නැහැ. 24 hours මදි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හරිද? හේතුව ක්ලාස් වල තියෙනවා, ඉස්කෝලේ වල තියෙන ඉස්කෝල හෝම්වර්ක් දෙන්න තියෙනවා, ඉස්තාමයි ඉස්කෝල ගත්තොත් එහෙම පුතේ ඇත්තටම අර ඒ කල්චර් එක එච්චර හොඳ කල්චර් එකක් නෙවෙයි. ගොඩාක් වෙලාවට ගවර්න්මන්ට් ඉස්කෝල්ස් වල තියෙන විශේෂයෙන් A levels ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස් කොහොමද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. නමුත් ගොඩාක් වෙලාවට A levels ගත්තට පස්සේ ඔය හැම ස්කෝල් එකම පොඩි අවුස්සාර තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඕල්ස් වෙනවා ගොඩක් හොඳ ස්කූල් හැම එකම වගේ. නමුත් A level වලදී ගොඩක් වෙලාවට ළමයි ටියුෂන් වලින්ම කරගන්න යන්නේ හේතුව තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. හරිද? ඔය ඒව තියෙනවා. ඉතින් අපේ කාලේ තිබ්බා. ඉතින් අපේ කාලේ ඒ තියෙන දේවල් කියන්නේ ඒවට ඔයාලා ෆේස් කරන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලා ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවනම්, ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවනම් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ ටයිම් එක ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔයා යන්නේ අර ඇත්තටම අපි ස්ට්‍රෙස්ෆුල් ජොබ් එකක් නෙවෙයි. ස්ට්‍රෙස්ෆුල් ජොබ් එක අනිවාර්යයෙන් ටයිම් එකක් කියලා දැන් අර ටීචර් කෙනෙක් වගේ 1:30 ඉවර වෙලා රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන්. රිලැක්ස් වෙන්නේ නැහැ තමයි ටීචර්ස්. නමුත් අර අඩුම ගන්න 1:30 ඉවර වෙලා එහෙම එන්න පුළුවන් ජොබ් නෙවෙයි මේ ડોක්ටර් කෙනෙක්, ඉංජිනේර කෙනෙක් කියන්නේ. ඒක උඩින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ නිසා අපිට කොහොමත් ඒ දේ වෙන්න කරන්න වෙනවා. ඒකට තමයි ඕගොල්ලෝ මේ ට්‍රේන් වෙන්නේ. හරිද? නිකන් නෙවෙයි දැන් ඔය කියන ටයිට් සිලබස් එකක් දාලා ඕගොල්ලන් ඔය ට්‍රේන් කරන්නේ ඇත්තටම මේ මයින්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න ඕනේ. හරිද? නිකන් හිතන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් ගන්න. ડોක්ටර් කෙනෙක්ට අර ඕගොල්ලන්ට 8 ඉඳන් 5 වෙනකන් ගිහිල්ලා අර 8 to 5 මේ ජොබ් එක කරලා ඉන්න පුළුවන්. බෑ. නිකන් හිතන්න කොයි විදිහට වැඩේ අමාරු වේද, කොයි විදිහේ කෝල් කරයිද ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. ඉංජිනේර කෙනෙක් කියනවා එහෙම. අපි නම් ජීවිතේට ජොබ් එක මේ හරි දැන් මේ හරි 8යි 5යි මම ඉවරයි ටටා බයි කියලා එහෙම ඉන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඒ අනිවාර්යෙන් ඒ අපිට එතන ඒ ජොබ් එකට හරියන්න අපිට සර්වේ එකක් ගෙවනවා. සර්වේ එකට හරියන්න අපි අනිවාර්යෙන් ඒ දේ දෙන්න වෙනවා. දැන් ඔය දැන් නිකන් හිතන්න ඔයාලට මොකක් හරි කම්පැනි එකකින් ඕගොල්ලන්ව හයර් කරලා ඕගොල්ලන්ට දෙනවා කියලා මොකක් හරි සර්වේ එකක් 2 lakhs දෙනවා කියලා හිතන්න. 2 lakhs ඕගොල්ලන්ට සර්වේ එකක් දෙනවා නම් කවදාවත් ඔයාගෙන් කම්පැනි පාඩු වෙන්නේ නැහැ. මං කම්පැනි මගේ නම් කම්පැනි මම මොකටද ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් පුතේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ප්‍රොෆිට් එකක් බලාගෙන. ප්‍රොෆිට් එකක් බලාගන්න නැතුව මම නිකන් අර දන්සලක් දෙනවා වගේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න බෑ. ඒක නිසා කම්පැනියක් ඔයාට මාසෙකට ලක්ෂ 2ක් දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කම්පැනි ඔයා වෙනුවෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා. ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට හරියන්න ප්‍රොෆිට් එකක් යාලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගෙන් අනිවාර්යෙන් ලක්ෂ 5ක්වත් වැඩ ගන්නවා. එහෙම නැතුව වැඩක් නැහැ. එහෙම නැතුව කම්පැනි දුවන්න බෑ ලංකාවේ. එහෙම කොහොමද කරන්නේ? හරිද? ලංකාවේ හැමතැනම එහෙමයි. ඔයාලට මොකක් හරි සර්වයක් දෙනවා නම් ඒ සර්වය වගේ අනිවාර්යෙන් දෙතුන් ගුණයක් කම්පැනි හොයනවා. ඔයාගේ. ඒ කියන්නේ ඒ සර්වියට හරියන්නේ ඒ වගේ දෙතුන් ගුණයක් ඔයා වැඩ කරන්න ඕන. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. ඔක ගවර්න්මන්ට් ડોක්ටර්ස්ලාට බලපාන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ගවර්න්මන්ට් ડોක්ටර්ස්ලාට මොකද ගවර්න්මන්ට් එකෙන් එහෙම දෙයක් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තනිකර සර්විස් එකක් විතරක් නිසා. නමුත් ඉංජිනේර්ස්ලා ගත්තොත් එහෙම ඔක ඒ තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ අපිට තියෙන්නේ. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ තියෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට විශේෂයෙන් දැන් ඔයාලා ගවර්න්මන්ට් කියන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඒත් එහෙම ඒ කියන්නේ අපිට යමක් හම්බ වෙනවා නම් ඒ වගේ දෙතුන් ගුණයක් අපි කැප කරන්න වෙනවා. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක දැන් හිතන්න එපා අනේ මම මැත්ස් කරේයි මම බයෝ කරේයි එහෙම හිතන්න එපා. ඉතින් අනිත් ඒවාත් එහෙම තමයි. හරිද? කොමර්ස් කරත් ඔයා වෙන මොකක් හරි කරත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මොකක් හරි කම්පැනි එක ජොබ් එකක් යන්න එපා. ඒ ජොබ් එකට ගියාම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට දෙන සර්විය මොකක්ද? ඒ වගේ අඩුම ගාන 3-4 ගුණයක්වත් ඕගොල්ලන්ගෙන් කම්පැනියෙන් ගන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකට තමයි දැන් මේගොල්ලෝ ට්‍රේන් වෙන්නේ. හරිද? ඒක තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ ට්‍රේන් වෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අර ඕලෝ වෙනකන් හිටපු මයින්ඩ් එක මෝලෝ වෙනකන් හිටපු පොඩ්ඩි අර
රිලැක්ස් ගතිය දැන් පොඩ්ඩක් නැති වෙලා එන්න පුළුවන්. රිලැක්ස් ගතිය දැන් ඇත්තටම නැති වෙන්න පුළුවන්. නැති වෙගෙන එන්න පුළුවන්. හරි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. හරි. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ කියන දේ තේරුම් ගන්න. ඒකට ඕගොල්ලෝ හැඩ ගැහෙන්න තමයි. හරි. ඒකට අර අපි මම මොකද්ද බයෝවල තියෙනවනේ ඔකට හොඳ වචනයක් අර අපි අර නේචර් එකට ඇඩොප්ට් වෙන්න බැයි නම් ඇඩප්ටේෂන් හරි නේචර් ඇඩොප්ට් වෙන්න බැයි නම් මොකද වෙන්නේ ඒවා අනිවාර්යෙන් අර වඳ වෙලා යනවා අපිට ඇඩප්ටේෂන් එක වෙන්න ඕනේ හරි එහෙම නැත්නම් එහෙම වෙන්න බැරි කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මේ ගමන යන්නේ නැහැ අපි අමාරුවෙන් හරි ඇඩප්ට් වෙන්න වෙනවා මේ නේචර් එකට මේක තමයි නේචර් එක ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න අපි ඔය ඕලවල වෙනකන් අපි අර එක එකම වැරද්ද අපි අර ඕලවල වෙනකන් ඕගොල්ලන්ව අර නිකන් අපි අර පියන් ඉන්න ලෙවල් එක ස්ට්‍රික්ට් නෑ පොඩ්ඩක් අඩුයි මදි ඒක නිසා ඒ ලෙවල් ඕගොල්ලන් අතර ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා හරි ඒ ગેප් එකට එක පාට පනින්න වෙන එක තමයි අවුල් ඔක තමයි ලොකුම අවුල් ගොඩක් ළමයිට ඒක අල්ලගන්න බැරි යන්න ඕක හරි හැබැයි මේ නේචර් එකට හරියට ඇඩප්ට් වෙන එක්කෙනා තමයි මේ කියන්නේ ඒ හොඳට මතක තියාගන්න ඒ නිසා දැන් අමාරුයි කියලා තේරෙන්න පුළුවන්. අමාරු කියලා තේරුණාට පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න. මේක තමයි මේ ගමන. මේක වෙනස් කරන්න බෑ. මේ වගේ තමයි ඔයාලා ජොබ් එකක් කරන්න ගත්තට පස්සේ මොන ෆීල්ඩ් එකකින් ගියත් ජොබ් එකක් කරන්න ගත්තට පස්සේ මේකමයි තත්ත්වය. හරි. ඔය තත්ත්වෙත් එක්ක ඕක තමයි ඉස්සරහට වෙන්නේ. හරි. ඒක නිසා ඔයාලට අර ඔයදී කොහොමද තමයි. හරිද? අපිට දැන් මොටේ දාන මේ සතියේ මොන්නේ මට හදිසියෙම නිවාඩුවක් ගන්න පොඩි ඉච්ඡා ඉඩ වෙච්ච නිසා ඒ තාවත් හොඳ නැහැ දැන් මම මේක රද්ද දැන් ආසලට වෙලා ඉන්නේ දැන් ඒවට මට නවත්තන්න බෑ අපි මොකක්ද කමිට් වෙලානේ තියෙන්නේ කමිට් වෙලා තියෙන එක අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න ඕනේ දැන් ආයි ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඕක තමයි නේචර් එක රසාවක් කරගෙන ඊට පස්සේ හරි ඒ රසාවක් කරගෙන පස්සේ අපිට එන ඒකත් එක්ක අපි අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කියන්නේ මොකක් හරි අපිට කැප කරන්න වෙනවා. මොකක් හරි දේවල් කරන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්. හරි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි අර දැන් මේ කාලේ ටිකක් ස්ට්‍රෙස් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් එක පාටම වර්ක් ලෝඩ් එකක් වැඩි ආවා කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න මේක තමයි මේ ලයිෆ් එකේ ගින දේ තේරුම් ගන්න. ගමන යන්නේ. මෙතනින් එහාට මොන ෆීල්ඩ් එකකින් ගියත් ලයිෆ් එක මේකයි කියන තේරුම් අරගන්න. ඔයා ජොබ් එකක් නොකර ඉන්නවා නම් විතරයි ඔක වෙනසක් නෙවෙයි. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ජොබ් එකක් නොකර ඉන්නවා නම් විතරයි වෙනසක් තියෙන්නේ. නැත්නම් හැම වෙලේම ඔක තමයි. හරි. ඔක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. ඒකයි මම කිව්වේ මට ඔය මම ඔය මතක් වෙච්ච නිසා කිව්වේ විශේෂයෙන් ඔය මේ දවස්වල ළමයිකින් ආව කම්ප්ලේන්ට්ස් ආ ළමයි කතා කිව්ව කතන්දරත් එක්ක මේක හොඳට පොඩ්ඩක් තේරුම් අරගෙන ගමන යන්න. ඔකේ. ඒ නිසා මේ වැඩි කියලා හිතන්න එපා. පුළුවන් ඉක්මනින් මේකට අර තමුන් හුරු වෙන්න එච්චරම කියන්නේ. හුරු වෙන්න විතරයි ඕන. හරිද? ඒ හුරු වෙන්න මයින්ඩ්සෙට් එක හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. ඒකට ඕගොල්ලන්ට කාලයක් යයි. හැබැයි පුළුවන් ඉක්මනින් මේ මයින්ඩ්සෙට් එක තමුන් තනියම හදා ගන්න ඕනේ. තමුන් ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් මේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදා ගන්න. හරි. හොඳයි. question number 12 question number 12 okay question number 12 එක before doing question number 12
Before doing question number 12, I will give you a question number 12. Question number 12 එකට කලින් මම පොඩි වෙන question එකක් දෙන්නම් මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. Okay. මේක පොඩ්ඩක් ලියාගෙන මේක ලියාගෙන ඊට පස්සේ මම question number 12 එකට. මොකද මේක question number 12 එක මේක පොඩ්ඩක් හොඳ ගන්න. Okay. This is about VT curves, right? VT curves. You have to do these questions using VT curves, not equations of linear motion. Okay, try this one. At the instant, when train B, train capital B, at the instant when train B leaves a certain station, at instant when train B leaves a certain station with a constant acceleration f, with the constant acceleration, simple f, with a constant acceleration, simple f, from rest, comma, a train capital A, moving with a constant speed, simple u, moving with a constant speed, simple u, moving with a constant speed, simple u, passes that station, Okay, I will say that again. I will repeat that one. At the instant when train capital B leaves a certain station, with constant acceleration f, from rest, comma, a train capital A, moving with a constant speed u, passes that station,
Full stop. Both the trains are moving in a parallel tracks. Moving in parallel tracks. Moving in parallel tracks. Moving in parallel tracks. In the same direction. In the same direction. The train B, the train B the train B accelerates to a velocity ku. This one. To a velocity, simple ku. Within the brackets k greater than 1. The train B accelerates to a velocity ku and then moves with the constant deceleration. Constant deceleration. Constant deceleration. Constant deceleration, simple F. Constant deceleration, simple F. Constant deceleration, simple F. And comes to the rest. Comes to the rest. Comes to rest. Comes to rest. At the next stop. At the next stop. The train A has the same constant speed, throughout the motion. Okay. Draw the velocity time curves
Draw the velocity time curves of A and B, of A and B, of A and B on the same graph, on the same graph. On the same graph. Show that, show that, show that if, if, show that if this one, K is more than 1 plus 1 over root 2. Show that if K is smaller than this one. Come on. Then B can never pass A. B can never pass A. B can never pass A. Okay. Or when I'm doing no. If K is equal, K is smaller than 1 plus 1 over root 2, then we can never pass it. Okay. You have to draw both VT curves on the same graph. Then you can use those graphs to prove this thing. That means if this one happen, then we can never pass it. We can never pass it. Okay. Hi. This is a homework because you have to think that thing. හිතන් දෙයක් තියෙනවා ඒ නිසා ඔක homework එකක් විදිහට කරන්න. You have to use VT curves only. Okay. පුළුවන් නම් ඉතින් equations of linear motions දාන්න. ඒක දෙයක් අමාරුයි. හරි. ඒ VT curves ගත්තට පස්සේ ඔක ඩක් ගාලා පේනවා. හරි. හැබැයි ලේසි නෑ. මම ලේසි නෑ මම කියන්නේ ලේසි නෑ. කවුරුත් හදන්න පුළුවන් නම් great. කාරණා හදාගන්න පුළුවන් නම් great. හරි. තනියම try කරන්න ඕනේ. හොර කරන්න බෑ. හොර කරන්න તો තනියම try කරන්න ඕනේ. තනියම try කරලා මට එවන්න ආන්සර් එක. මට එවන්න ආන්සර් එක මට බලන්න try කරපේ. හරි. ආයෙත් ඒක හදන්න පුළුවන් නම් මම ඇත්තටම මාරව වටිනවා. great කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. Okay. Question number 12. Question number 12. An object that is starts from rest and travel with a uniform acceleration of 1 over 5 for 40 seconds to a maximum velocity to a maximum velocity
Takes 24 seconds. No? Okay. Then comes to rest under uniform deceleration. Find the deceleration of the object and total distance traveled by the object. Then initial velocity is u0 and it has an acceleration of 105 and then it comes to the maximum velocity. After that, it comes to the rest under the constant deceleration. So A, B, C. And deceleration and accelerations, we don't know whether they are equal or if the magnitude although the magnitude is equal, we cannot use equations of linear motion from A to C because the acceleration will not be changed. It will not be constant. 24 seconds. To this location, it takes 24 seconds. Okay. Total distance and decelerations. So you can take this one is 2. Okay. Okay. To find deceleration, actually we need to find this V initially, the velocity at point B. So the velocity at point B can be determined using from A to B. I can use V equal U plus AT because we know the initial velocity, acceleration, and time. Those are the 3 physical quantities we know. Okay. So U, A, and T, we know those variables, and we want, I want to find U, A, and T. Therefore, I can use this equation to find V equals U plus AT. So V equals 0 plus 80. 24 over 5 means 4.8 ms minus 1. That is the final answer. Then the deceleration. We need to find deceleration. We need to find deceleration now. Wait a minute. No, 40 seconds, no? I can again 40 seconds, then 24 seconds, ne? This one is 40 seconds. This one is 40 seconds. And from here to here, T is 24 seconds. So this one is 40 seconds. 8 ms. Okay. Now I know the value of V. V means the initial velocity. And I know the value of the final velocity. And I know the time V. And I have to find the acceleration. What are the variables that you know? The initial velocity,
final velocity and time. You want to find the acceleration. So you have to use again this equation. So then B to C, from B to C to this direction, I can use V equal U plus AT equation. The final velocity, in this case, final velocity is 0. The initial velocity, this one, it is 8 plus 8 times t means 24. 24. Therefore, acceleration is minus 1 over 3 ms minus 2. But you are asked to find the deceleration, not the acceleration. Therefore, you have to find the deceleration. Okay, this is not the answer. Therefore, deceleration is equal plus 1 over 3 ms minus 2. Okay. Deceleration means it is magnitude. Okay. So this one is plus 1 over 3. Okay. Now you know the acceleration, time, U and V, and you have to find S1, S2. S1 and S2. S1 and S2. You can find S1 using S1. A to B. From A to B, I can use S equal U plus V over 2 times T. Because you know like, you know V is equal, sorry, U is equal 0, you know time, therefore V over 2 times T. That is very easy. Therefore, S1 is equal, V means 8. 8 over 2 times time is 40. It's what? So 4 times 40 means 160 meter. 160 meter. That is S1. Then B to C again to this direction. To this direction, I can use the same equation. Same equation is equal U plus V over 2 times T. Therefore, displacement is now S2. S2U, now U is 8. V is 0. V is 0. So 8 over 2 times 24. So 4 times 24. 4 times 24 means 48, 96, no? 96 meters. Therefore, total displacement is 160 plus 96 meters. Therefore, 256 meters. No? 256. Hello. Is that okay? Hello. Hello. Okay. Can you do question number 18 and 19? 18 and 19, quickly. 18 and 19. I will give you 5 minutes. 10 minutes, then 10 minutes. Okay. Question number 18 and 19. Have you completed? Complete करा दो.
Question number 18 and 19. 18 and 19. Have you completed? Have you completed? 18? 18 करा दे. No. और respond at then 18 करा दे. Question number 18. No. Question number 18 and 19. Okay, well, question number 18. A train is start from rest, comes to the rest after moving the first part of journey with the uniform acceleration. The next part with a constant velocity of 36, and the last part with uniform deceleration. Total travel time is 5 minutes. Find the distance traveled by the train at constant speed if the total distance. Okay. The first thing you have to convert all of them into the side. Otherwise, we cannot easily calculate it. 36 km h minus 1 means 36 into 5 over 18. 5 over 18. That means 10 ms minus 1. Therefore, the velocity is 10. So initially, we start from 0. Then next part is 10 ms minus 1. The last part, uniform deceleration. In ms minus 1. The last part, uniform deceleration, and it comes to the rest. Comes to rest. Find the distance traveled by train at constant speed if the total distance traveled by the train is 2.5 kilometers and deceleration if the acceleration if the acceleration sorry, if the total distance traveled by the train is 2.5 kilometers and the deceleration is this one. Okay, if the acceleration deceleration 200 160 kilometer. So meter. Kilometer h minus 1, h minus 2. So you have to calculate multiplied by 10 to the power 3, then it becomes kilometer becomes meter, then h minus 2 means 360 into 360
3,600, 3,600. Okay. Hi, 1, 2, 4, 0 to 0, 0 to 0, we cancel out. 36, 36, 18, 18, 18, 18, 2, 18, 81. Then again, 2, this one will be cancelled out. It is 6. That means 1/6. 1/6 ms minus 2. That means the deceleration is 1/6. 1/6 ms minus 2. Sorry. No, sorry. If the deceleration one sorry. Deceleration one acceleration is sorry. This is the acceleration. So acceleration is 1/6. Okay. Acceleration is 1/6 ms minus 2. Deceleration, I don't know the deceleration. That one has to be found. The total distance is 2.5. The total distance is 2.5. The total time taken is 5 minutes. 5 minutes is T is equal 300 seconds. Sorry, 100 seconds. 300 seconds. 300 seconds. Okay. Okay. Shall we take this time? The time at this point is T1. The time at this point is T2. So the time from here to here is T1. Here to here is T2. Here to here is T3. Okay. Okay. That's assumption. Okay. Then you know T1 plus T2 plus T3 is 300. Okay. Okay. The initial part A, B, C, D. Okay. Initial part. Look at this one. From A to B, I can calculate the time. No, from A to B. A to B, time and distance I can calculate. A to B. A to B. Time means V equal U plus AT, because we know V, we know U, and we know T. So we know A. We don't know time. We don't know time. So time T1. T1 is equal. V is 10. U0. U0. The A is 1/6. 1/6. 1/6. Therefore, T1 is equal to 60 seconds. 60 seconds. T1 is equal to 60 seconds. And we can find T3 also, because we know the initial velocity of CD part and the final velocity of CD part. And no, we don't know deceleration. No, we don't know deceleration. We don't know the deceleration. 10, 250.
Then I can find T2, T2, T2. Now I know this one, okay? I know this one. This is 60. This is 60. Therefore, if this one is T2, this one can be written as 240 minus T2. 240 minus T2. Because this one is 60. This one is 60 times, 60 seconds. Therefore, total time is 300 seconds. So if I take this one is T2, this one is 240 minus T2. 240 minus T2. Then I can find T2 by using this one. 250. From here to here, from A to B, to this location, to this direction, I can write an equation to find S. Suppose that one is S1. S1 is U plus V. U plus V over 2 times T. So S1 is equal, U is 0, V is 10, 10 over 2 times 60. That means 300 meter. 300 meter. That is S1. Then S2. S2, this part, S2. From B to C. From B to C to this direction. S equal UT. S equal UT because there is no any acceleration here. Therefore, acceleration part is 0. So S equal UT. We can apply S equal UT. That means S2 is equal. U is 10. 10 times T2. 10 times T2. 1. 2. Then this part. This part. Again, we can use the same equation. From C to D to this direction, S equal U plus V over 2 times T. In this case, V is 0, U is 10. So S3 is equal, U is 10, V is 0, T is 240 minus T2. 240 minus T2. Therefore, S3 is 5 into 240 minus T2. 5 into 240 means 0. 5 into 4 means 22. This is minus 5T2. That is equation number 3. Okay. So if I add equation number 1, 2, and 3, it should be equal to 2,500. 2,500. Therefore, if I add 300 meters, this one and this one, 300 meters, this one means 150. 150 plus 5T2. No, if I add 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, Baranda. There are only two numbers, 1.2 and 0.0. That means 150, 1,500. Then minus 5T plus 10T2. That means plus 5T2 should be equal 250, 200, 2,500. Therefore, if you bring this one to this right hand side, it will be 1,000. 1,000 over 5 means T2 means 200. 200 seconds. T2 means 200 seconds. Now you know this one is 200 seconds.
So this one is 40 seconds. This one is 40 seconds. So if it is 200 seconds, 200 into 10, so that is 2 kilometer. 2 kilometer. It is 2 kilometer. Then the deceleration, you can find the deceleration by using V equal U plus AT. V equal U plus AT, because this part is 40 seconds. This part is 40 seconds. You know this part. So if T2 is 200, if T2 is 200, if you apply this one, that this 200 to this location, 240 minus 200 means 40 seconds. 40 seconds. So from that equation, you can use, then you can find the deceleration. V equal U plus AT. Right? Table. Area. Others. දැන් ගොඩක් පාන 200 දන්නවා 200 දන්නවා කියලා කියන්නේ 200 into 10 the distance, that means 2 kilometer. 200 දන්නවා කියන්නේ 200 මෙතන දාන්න. එතකොට 40 second මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන 40 second. So you know the initial velocity, final velocity and time. So 40 second. So you can apply V equal U plus AT to find the acceleration, which means deceleration. Deceleration. The question number 19. Question number 19. Shall I erase this one? Shall I erase? Okay. Question number 19.
Okay, according to the question, so there was a passenger and he ran the bell of the bus. So after ringing the bell, the bus moves 30 seconds with a constant speed of 10. Then the driver applies brake. So initially there is a deceleration of one third. Then another deceleration of 4 or 5. Then after that it comes to the rest. So we are asked to find the distance between the bus stop and the actual location of the bus. And according to the question, the initial gap between bus halt is 300 meters. You can clearly see 10 into 30. That means S equal UT. If you apply S equal UT equation from here to here, the distance is 300 meters. Therefore, the additional distance is start from here. So here to here distance. So you will need to find here to here distance. Here to here distance. That one should be measured. That one should be measured. From O to A is equal UT. Is equal UT. Therefore, is equal 300 meters. Therefore, additional distance start from A. So you have to find the distance from A to C. How to find that one? How to find that one? So initially, you can find this velocity. You can find this velocity initially. From A to B to this direction, V equals U plus AT. So velocity is U means 10. Here U means initial velocity. A to B section. A to B section. If you consider A to B section, the initial velocity means this one. The final velocity of O2, this one. Initial one. The final one we don't know. And we know it is a deceleration into this direction. Deceleration. Therefore, acceleration is minus 1/3 into 8. Therefore, 30 minus 8 means 22/7 meters. Then, if you consider this one is S1, this one is S2, S3. What should you? What should you get? Okay. The distance. Okay. You can find S2 directly, no? S2. So from A to B to this direction, S equal U plus V over 2 times T. If I apply this one, S2 is equal U plus V. U means 10, V means this one, over 2 times T means this one. U plus V. Sorry, not 7, it's 3, no?
Ready? Time taken means we don't know about no, sorry, I will know. 8, no? 8. Okay. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 times 22, 52. 52 into 4. 52 into 4. That means 208. So that is S1, S2. That is S2. That is S2. We need to find S3 also. S3 also. And here you know this part. Initial velocity you know. The final velocity you know. The acceleration that part. That one also know. Therefore, you can use v squared equal u squared plus 2s from B to C. In this direction, v squared plus equals v squared equal u squared plus 2as. 2as. So that means this one is 0. U squared means this one. Okay. 22 into 22 over 9. 22 into 22 over 9 minus, because this is a deceleration, therefore it should be minus 4 over 5. 4 over 5 into 2s. Therefore, S3 is equal this one. Twenty-two into 22 into 5 over 8 into 9. 8 into 9. Okay. You can divide this by 2. It will be 4, 11, again 2, 11. That means 1, 1, 1 to 1, 1 to 1 into 5 over 80. So this means 5, 6 or 5 or 8. That is S3. That is S3. Now you can add S2 and S3. Now you can add S2 and S3. Therefore, total distance is equal S 2 plus S3, S2 plus S3. S2 means this part 268 over 3 plus 605 into 8 over 80. Over 80. 6 into 6. 6, 6, 6, 6. Berapa bisa kan?
18. So the total distance travel means 1853 or 18. So 1853 or 18 is approximately 13 meter. Approximately 13 meter. Approximately 30 meter. There now. Did you get that thought? What have only answers on? Hello. There now. Okay, initial මොකද කරේ? මම මෙතනට v equal u plus ac දැම්මා. Yeah, v equal u plus ac, then get the v shows it in this function. V value, then I have applied from a to b s equal u plus v over t times 2. So that means S2 I can find S2 using that part. Then again the same equation is used to find S3. Then S3 plus S2 means the total distance. Okay. I think you can understand that thing. Then there are two homeworks. First one is the initial question. Other one is you have to complete all the questions in this class assignment. Okay. Again, I will send you another class assignment using equations of linear motion. So then you can do that part too. Okay. So if you did not do the first class assignment using VT curves, then please do that using VT curve. Then I will send another class assignment. That one has to be done using equation of linear motion. Okay, then we can complete today's class with that. So I will let you know for the extra class date. Okay, I will let you know. Okay. Okay. Until then, everyone, good night, and I want. God bless you. Good night.